Элекс, я здесь. Какой план? Подписывайтесь на канал, колпашьте колокол. Весьма вам благодарен. Вам не трудно, а нам приятно. Хорошая магия. Крепкая. Let me tell you how it works here. First of all, everyone in your squad is dead. You are alone now. The island is isolated by an anomaly. Secondly, brutal gangsters, tough guys like you and me are at the helm right now. Do you understand the deal? I need the people who are ready to do the toughest things. Crazy sort of men like me and you. And you now are just my borrower. So, my dear comrade, are you ready to pay your debt? The storm has gone, and skies have returned to the regular colors, but the endless storm that took our island into blockade still remains. Yes, the storm doesn't disappear to this day. As survivors, we have somehow adjusted to new ways. We have rebuilt fortifications, shelters. We continue to explore the island and still look for solutions and reasons, but there is always a lot of destruction and hatred among us. The island is inhabited by all sorts of scum. It's local freaks out of tribes. Brigaders are like former Soviet deserters. There are also all sorts of moronic fanatics, kinds of gangs, abnormal creatures, mutated animals, and some real Greetings, adventure seekers. Recently, we have announced our new game, Pioneer. Now is the time to tell you more about it. In this video, we will talk about one of the key features of the game, combat system and character controls. We would like to mention that the game is still in development and some aspects are subject to change. Let's start with character movement and controls. We have decided to stray away from slow and clunky movement, often used in other, more traditional survival games, and found a comfortable middle ground between arcade and simulator controls. So, if you're coming from any familiar shooter game, you will have an easy time to adapt without losing any scope for action. You can successfully employ various tactics and combat roles. The same concept goes for other parts of our game, from inventory management to weapon usage. We want our players to have many possibilities without overcomplicating the gameplay mechanics. Speaking of items, and especially weapons, there is plenty to choose from. Almost every gun can be modified in different ways, and some can even be crafted from local scrap and wreckage. Various modifications affect special stats: magazine size, accuracy, fire rate, the stuff you have seen hundreds of times. However, we have something special for you. In the world of Pioneer, your main enemy is the island and the threats spawned by it. So there has got to be a way to fight them, and convenient firearms are not always enough. For special critical cases, there are special weapon modifications called artifacts. The artifacts are the sources of energy in Pioneer world. Energy erupted by anomalies or by the burial grounds. This energy is both a resource and a weapon. With the help of artifacts' power, it is possible to create energy and incendiary ammo. Energy ammo is almost useless against the regular humans, but very effective against the monsters spawned by the anomalies and idiots clad in metal armor.
тяжело нести на себе такое бремя. Испытывать бесконечную боль и терпеть ужаснейшие кошмары за весь тот хаос, который вы пережили. А вы ведь, как и многие другие, всего-навсего желали счастливой жизни, не так ли? Пожалуйста, не смотрите на меня, как на монстра. Я думаю, что я почти такая же, как и вы. Вы лучше скажите мне, а вы приняли условия острова? Какой ценой вы хотите обрести счастье? Хочешь устроить новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Истовики начнут замес бригады, и ни у кого из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. Единственный выход для нас — начать собирать остатки вымпела. Слушай, жнец, далеко не все из наших товарищей погибли. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нам нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. Понимаете? Я ведь ни капельки не злюсь на вас. Нет, мы с вами точно не враги. Вы не понимаете меня и не понимаете остров. Вы смотрите на меня и на другие порождения острова, как на врагов. Но мы все всего лишь друг друга боимся. Поэтому нам так плохо. Поэтому нам так одиноко. Остров дал нам шанс создать новую прекрасную жизнь. И мы даже не пытаемся этим шансом воспользоваться. Кто вы такие? Назовите себя! Мы здесь, чтобы передать вам прощальное послание, товарищ Волков. Химическое оружие уже уехало в могилу. Теперь все, что вы делаете, просто тщетно. Ах вы поганые предатели! Поставь лайк. Поставь лайк. Поставь лайк. Изи заколебал, подпишись на канал. Шоу Easy Games, Шоу Easy Games, Шоу Easy Games, подпишись на канал. Я заколебал, подпишись на канал.